Namaskaram, sir. Namaskaram. Unga peru? My name is Seshnarayanan. How old are you now? 80. Where are you from, sir? I am from Kerala, Thrissur. Okay. So you had the procedure to both knees 5 years ago. Yeah. கரெக்டா? தமிழில் பேசலாமா? உங்களுக்கு ரெண்டு கால்லையும் இந்த ப்ரொசீஜர் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணித்து. இப்போது இதே மார்ச் மாதத்தில் பண்ணித்துன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஜூன் மாதம் 5 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள்? ஐ ஃபீல் ஆல் ரைட். வெரி குட். உங்களுக்கு முழங்காலில் எவ்வளோ தூரம் நடக்கிறீங்க நீங்கள்? அது டெய்லி சொல்லுங்கள். 4 kilometers. எங்கே அந்த கோவிலுக்கு யூ கோ ஆல் டு த டெம்பிள்ஸ் இன் Thrissur, Tirumbaadi, Paramekavu and all that. 4 kilometers. Not to the temple ground. So you are able to walk? Definitely I am able to walk. Do you get any pain? After walking, maybe some uneasiness would be there. After walking. That's all. That's all. Mild uneasiness. Mild uneasiness. So that is bearable? Bearable, definitely. Not at all. So you don't have to take any painkillers? No. Not at all. So very good. So today is 5 years after your stem cell treatment. உங்களுக்கு வந்து fat stem cell procedure பண்ணித்து தொடையிலேருந்து எடுத்து பண்ணித்து கரெக்டா? Yeah, correct. So you are also much relieved. வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா? Anything else you want to say? Only for my age, I think I can manage conveniently like this. Very good, excellent, heartening to know. Thanks for coming and narrating your findings.